So good evening students. Today we'll see the current affairs analysis dated from 16th December 2022. The first article related to the China Indian issue. So I will display the PDF. Okay, so what you people are seeing is India-China border area. So in the area தான் வந்து Doklam area னு பேரு. So already we had disputes in 2017. இந்த ட்ரை ஜங்ஷன் ஏரியாவில் இப்போது ரோப் வே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ். ஸோ அதுக்கான ரீசன் இட்ஸ் அ ட்ரை ஜங்ஷன் ஏரியா. டிஸ்கஸ். ஓகே, ஸோ வாட் யூ ஹவ் சீன் தட் இஸ் சிக்கிம் பார்டர் ஏரியா. அப்புறம் இந்த பக்கம் பூட்டான், in the area Bangladesh. So this corridor to the northeastern part that is of India. So this corridor is called as Siliguri corridor. This place Siliguri corridor னு பேரு. This area is called as Doklam Plateau. So Indian side lende Sikkim, this is Bhutan area. Bhutan la there is a Hana Valley. Yeah, Ha Valley. After you having this area is Doklam. It's a part of Tibet. So this is a tri-junction area. 3 கண்ட்ரியோட பார்டர்ஸ் இதில் வருது. 2017 சைனா ட்ரை டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் திஸ் ரோட் இன் திஸ் ஏரியா. ஸோ பூட்டானோட பகுதியில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ பூட்டானுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி வி கண்டென்டட் against this road project. Now they have constructed a rope way in this area. ஸோ இது எதனால் நம்ம வந்து இதை எதிர்க்கிறோம் அப்படின்னா, சப்போஸ் இந்த ஏரியாவை வந்து பிளாக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நார்த் ஈஸ்டோட கனெக்ஷன்ஸ் நமக்கு கட் ஆயிரும். இப்போ ரீசெண்டாக வி நோ தட்ஸ் தவாங் ஏரியா. திஸ் இஸ் த பார்ட். ஸோ இது அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஏரியா. ஸோ டோட்டல் அருணாச்சல் பிரதேஷ் பூட்டானுக்கு பக்கத்தில் வரும் தவாங் ஏரியா. ஸோ இந்த ஏரியா வந்து ரீசெண்டாக கிளாஷஸ் இருந்தது நம்ம பார்த்தோம், அந்த மேப்பெல்லாம் படித்தோம். ஸோ மேப் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் as well as people have to study about the எதனால சைனா இதை பண்ணுறாங்க அப்படின்றதும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதில் சைனாவோட ஆர்மி ஈஸியாக வர ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா, நமக்கு எங்கேயாச்சும் சைனா கூட டிஸ்பியூட் இருந்துச்சுன்னா தே வில் பிளாக் திஸ் ஏரியா. அந்த நம்ம நார்த் ஈஸ்ட்டுக்கான கனெக்ஷன்ஸ் வந்து கட் ஆயிரும். அதனால தான் வி ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் லாட் ஆஃப் ஏரோட்ரோம்ஸ், ஏர்கிராஃப்ட் லேண்ட் ஆகிற மாதிரி நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி, அப்புறம் பங்களாதேஷ் கூட தெர் இஸ் அ இந்தியாவிலேருந்து கொல்கத்தாவிலேருந்து இங்கேருந்து ஒரு ரயில்வே லைன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம் டு த நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஏரியா. அண்ட் தென் வி ஹேவிங் சி ரூட் ஆல்சோ டு கனெக்ட் தி நார்த் ஈஸ்ட். தட்ஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் திங். அதுக்கு பண்ணுறதுக்கான ரீசன் வந்து சைனா பண்ணக்கூடிய சில இந்த மாதிரியான விஷயங்கள். ஸோ இஃப் தே வாண்ட் டு செக் அண்ட் பேலன்ஸ் இன் சம் இஷ்யூஸ் தே வில் கம் அண்ட் பிளாக் இட். ஸோ அதனால தான் நம்ம இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா. இப்போது தவாங் ஏரியா ஆல்ரெடி ஈஸ்டர்ன் பார்ட்டில் இருக்குது. ஸோ ஐ வில் ஷோ த மேப் நவ். People can see here western sector Akshay-Chin area. This is LIC, red color line on the LIC. அப்புறம் you having this northeastern part area. அதில் வந்து இப்போ தோக்லாம் நான் காமிச்சேன் இந்த ஏரியா. and then this red line area that is northeastern area, that is McMahon line area. ஸோ இதெல்லாமே கண்டென்ஷனில் நமக்கும் சைனாவுக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ். that's all. இதில் மேப் படிச்சுக்கோங்க, the reason for the contention தெரிஞ்சுக்கும். The next article related to the solar energy. So Ministry of Renewable Energy அவங்க வந்து பார்லிமெண்ட்டில் சோலார் எனர்ஜியோட ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 1/4 of the sanction project was in function அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. மற்றது எல்லாமே இன்னும் ப்ராப்பராக நடக்கலை அப்படின்றது. So why it is important? Because there is a commitment
from our side, that is like intentionally nationally determined contribution la recently we have changed, that is நம்மளோட 50% non-fossil fuel based energy, non-fossil fuel energy by the year 2030 we need to occur. அதில் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு வந்து ரினியூவபிள் எனர்ஜி டார்கெட் வச்சுருக்கோம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி. ஓகே, 15% நான் ஃபாசில் ஃபியூல் பேஸ்ட் எனர்ஜி வந்து 2030 we need to achieve. And then solar energy, renewable energy or mother target for 2022, that is 175 gigawatt. 100 gigawatt by solar. This total renewable energy or target. October வரைக்கும் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணது. So solar power 60 gigawatt. 2022 குள்ளாடி we need to achieve it 61 gigawatt, sorry. ஆனால் அதில் ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ இதனால தான் we are moving towards, அது மட்டும் இல்லை, இன்டர்நேஷ்னல் சோலார் அலையன்ஸில் we are the part. And then tropical area, equator area, and then tropical means Tropic of Capricorn and Cancer area. So these are the main places where you will get more sunfall. ஸோ அந்த சன்ஃபாலை வந்து ஹார்னஸ் பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகளை தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். That's why we created, so we initiated this international solar alliance also. ஆனால் அது வந்து ப்ராப்பராக எஃபிஷியண்டாக இல்லை அப்படின்றத இந்த ரிப்போர்ட் சொல்லுது. Then importantly, we having a national solar mission. அப்புறம் rooftop solar power project and the PM Kusum project. விவசாயிகளுக்கு வந்து சோலார் கிரிட் உருவாக்குறது ப்ளஸ் அவங்களோட மோட்டார் பம்ப்ஸ் எல்லாமே சோலார் பேனல்ஸ் மூலமாக ரன் பண்ணுறது, சோலார் பவர் மூலமாக. அப்புறம் we allowed FDI 100% FDI investment in solar power generationல automatic route, without permission they can come and invest in India. Automatic route we allowed. அப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக PM Kusum சொன்ன அல்ட்ரா மெகா ரினியூவல் ப்ராஜெக்ட் இஸ் தேர். சேலஞ்சஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, வாட் ஆர் த சேலஞ்சஸ்? ஸோ சோலார் பேனல்ஸ் காஸ்ட்லியர், ஃபோட்டோவோல்டிக், அப்புறம் லேண்ட் காஸ்ட் இஸ் வெரி ஹை. அப்புறம் இதை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ நீங்கள் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி பவரில் எடுக்கிறீங்கன்னா திருப்பி நம்ம அதில் எடுத்துகிட்டு இருக்க முடியும். இந்த ஃபோட்டோவோல்டிக் செல் வந்து மாற்றிட்டே இருக்கணும். இது லைக் அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பைரி டைம் இருக்கும். ஸோ பேட்டரி we need to save, that's a constraint, another constraint. அப்புறம் environmental issues related to construction of solar parks, environmental issues. எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ ராஜஸ்தானில் தான் அதிகமாக சோலார் பவர் ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அதில் ஹை லைன்ஸ் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது ஓப்பனில் கிரிட் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம். அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃப்ளாக்ஷிப் ஸ்பீஷீஸ், தட் இஸ் கிரேட் இந்தியன் பஸ்டர்ட். அது வந்து லோ விசினிட்டி உள்ள பேர்டு, அந்த லைன்ஸில் போய் மாட்டிக்கிட்டு இறந்து போகுது பவர் சப்ளையில். அது ஒரு இஷ்யூ. அது மட்டும் இல்லை, நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம், ஆனால் இன்டகிரேஷன் டு த கிரிட் இஸ் நாட் தேர். Integration to the grid, which means grid connection வந்து ப்ராப்பராக இல்லை. சோலார் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாலும் அதை மற்ற இடங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு, இல்லைனா பவர் சப்ளைக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான ப்ராப்பர் கனெக்டிவிட்டிக்கு இல்லை. இதெல்லாமே ரீசனாக சொல்லப்படுது. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரினியூவபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ் நான் சொன்னேன். அப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ். ஸோ நம்மளோட சோலார் பவர் டார்கெட், அப்புறம் அதில் அச்சீவ் பண்ணுறதுல இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் யூ பீப்புள் ஹேவ் டு நோ. That's all. Next article related to the long-term, low emission development strategy. ஸோ அதை வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ரீசெண்டாக United Nations Framework Convention on Climate Change,
Conference of Parties. So recently happened in Egypt. So the meeting we have announced our nationally determined contribution. Intentionally determined national determined contribution, INDC, intentionally nationally determined contribution announce பண்ணோம், plus long term low emission development strategy announce பண்ணோம். So low emission development strategy so carbon dioxide reduction in electricity, அப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷனை ரெடியூஸ் பண்ணுறது, in transportation and connectivity, then carbon dioxide emission in industries, emission in industry கம்மி பண்ணுறது, then carbon dioxide removal from the already released, அதை வந்து டெக்னாலஜி மூலமாக அதை எடுத்து சேவ் பண்ணுறது, இல்லைன்னா அண்டர் கிரவுண்டில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறது, தென் ஃபாரஸ்ட் கவர் அதிகப்படுத்துறது மூலமாக we can save carbon dioxide, and then poverty eradication and alleviation, climate resilient mechanism for poverty reduction and alleviation projects. ஸோ இது வந்து லாங் டேர்ம் லோ எமிஷன் டெவலப்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் அதில் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு சேலஞ்சஸ். ஸோ த அர்பன் பாப்புலேஷன் 2011 that is 31%. 2030 it will reach to 37%. Most population will be in the urban area and the production will be 70% of GDP. So GDP contribution is 70% from the urban area. Urban area will be more congestions and more carbon dioxide emissions அதிகமாக இருக்கும், carbon emissions அதிகமாக இருக்கும். automatically it will be more greenhouse gases release பண்ணக்கூடிய cities-ஆ இருக்கும், global warming அதிகமாகிறதுக்கான. So we need to have a holistic urban area is a challenge. So we need to go by smart city projects etc. ஆனால் அதுவும் ஃபெயிலியர் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் போபால் ஜெய்ப்பூர் வந்து கேஸ் ஸ்டடியாக கொடுத்துருக்காங்க. க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன் 19%. ஸோ போபாலில் மோஸ்ட்லி நான் மோட்டரைஸ்ட் வெஹிக்கிள்ஸை வந்து நான் மோட்டரைஸ்ட் ட்ராவலிங், தட் இஸ் பைசைக்கிள் வாக்கிங் மூலமாக அது மாதிரி ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க. அப்படி இருந்துமே க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன்ஸ் கம்மி ஆகலை அப்படின்றது. அதே மாதிரி ஜெய்ப்பூருக்கும் அதே மாதிரி தான். 1.4 கிலோமீட்டருக்கு 1 person, தட் இஸ் 12 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கணும் 1 personக்கு. ஃப்ரீ ஏரியா இஸ் லைக் 1.4 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ். ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது, ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸில் ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ இதுவும் வந்து அதிகமான கன்ஜெஷனை உருவாகுது. ஸோ கார்பன் எமிஷன்ஸ் வில் பி, அதுக்கான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி போடணும் அப்படின்றது தான் இதோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஸோ ஆசிட் அட்டாக் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆசிட் அட்டாக் 1 month there is a 14 cases per month. Recently Delhi 17 years old girl was attacked by acid. அது வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்கு வந்து கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன். தட்ஸ் இட் கேம் இன் நியூஸ். வி வில் சி ரிலேட்டட். People can see in this there is a huge increase in the acid attack cases. 2017 ட்ரையலில் இருக்கக்கூடிய கேசஸ் 359. அதில் acquitted, that is ஃப்ரீயாக விட்டுறது 24 people, 14 people convicted. The conviction rate is 35. அதே 2021 600 cases were in pending. 11 cases were acquitted and 3 were convicted. 20% தான் conviction rate இருக்குது. NCRBயில் நான் உங்களுக்கு சொன்ன 14 cases of acid attack were per month.
So what are the legal provisions we will discuss? Okay, listen. So acid attack is very high in India. மற்ற கண்ட்ரிஸை கம்பேர் பண்ணும்போது Supreme Court in 2013 it made prohibition of selling over the counter trade of acids. அப்படின்னா பீப்புளுக்கு வந்து டைரெக்டாக செல் பண்ணுறது தடுக்குது. அப்படி செல் பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி த ஸ்டோர் ஹேவ் டு பி ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் தி பாய்சன் ஆக்ட். பாய்சன் ஆக்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும், 1919 ஆக்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லை, எந்த பர்சனுக்கு கொடுக்குறாங்களோ அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ், எது கொடுக்குறாங்க, எதுக்கு அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேதர் பண்ணணும். இஃப் எனி வயலேஷன் வில் பி தேர் தென் மோர் தென் 50,000 வில் பி தி பெனால்ட்டி. அது மட்டும் இல்லை, யூ ஹேவிங் லீகல் ப்ரொவிஷன்ஸ், கிரிமினல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட். கிரிமினல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2013க்கு முன்னாடி. ஸோ செக்ஷன் 322, 324, 326, 320, அப்புறம் 307, தட் இஸ் அட்டெம்ப்ட் ஆஃப் மர்டர். ஸோ இதன் அடிப்படையில் தான் சார்ஜஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. 326 இஸ் கரண்ட்லி ஆடட்னா 326A and B. ஸோ 320ன்றது கிரிவன்ஸ் ஹர்ட்டு, வாலண்டரி கிரிவன்ஸ், தன்னைத்தானே உருவாக்குறது. 324 அப்படின்றது பனிஷ்மெண்ட் ரிலேட்டட் டு தி கிரிவன்ஸ் ஹர்ட். ஸோ யாராச்சும் அவங்களுக்கு காயத்தை உருவாக்குறாங்க பை வெப்பன்ஸ் தட் இஸ் அதர் தேன். ஸோ 307ல் மர்டர், அட்டெம்ப்ட் ஆஃப் மர்டர், க்ரூவல் வெப்பன்ஸ் அப்படின்றப்போ இதுவும் சேர்க்கப்படுது, அதர் வெப்பன்ஸ் கேட்டகரி. 326 added under the Criminal Law Amendment Act 2013. 326A and 326B. So it is related to the acid attack. So there will be a 10 years punishment, minimum to life imprisonment. லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் வரைக்கும் பனிஷ்மெண்ட் இருக்குது. அப்புறம் the first instanceல மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஃப்ரீ ஃபார் த விக்டம். அப்புறம் 3 lakh வந்து கவர்மெண்ட் வந்து காம்பன்சேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணோம். அப்புறம் இந்த பர்சன் வந்து 10 lakh வரைக்கும் ஃபைன் பே பண்ணும். ஸோ தட்ஸ் அபவுட் தி ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் கன்விக்ஷன். ஸோ அட்டெண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு என்னென்ன கன்விக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஆனால் அந்த கன்விக்ஷன் ரேட் நம்ம பார்த்தோம். ஜுடிஷியரி ஹேவ் டு பீன் கான்ஷியஸ். ஸோ அவங்க வந்து அதிகமான கன்விக்ஷன்ஸ் பண்ணும்போது தான் குற்றவாளிகள் வர்றதை தடுக்க முடியும். ஸோ இப்போ எதனால நியூஸில் வந்திருக்குன்னா, ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்கு வந்து கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா 2019ல் இட் வாஸ் கிரியேட்டட். ஸோ அவங்க வந்து கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தேர் வில் பி எ கமிஷனர். கன்சியூமருக்கு அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ் பண்ணுறது மூலமாக ஏதாச்சும் பாதிப்புகள் உருவாகுது அப்படின்னா, இன்ஜுரிஸ் உருவாகலை அப்படின்னா 3 lakh வரைக்கும் ஃபைன் இருக்குது. இன்ஜுரிஸ் உருவாச்சுன்னா 3 lakh மேலே ஃபைன்ஸ். ஸோ ஐ வில் ஷோ எவ்ரி திங் இன் த PDF. ஸோ மென்ஷன் இன் தி PDF. ஸோ பீப்புள் கேன் சி. ஸோ இந்த டேட்டா தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்புறம் இதில் வரக்கூடிய அந்த செக்ஷன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் 1986 Act is an old act and at 2019ல it was changed. முதல்லையே முன்னாடி ரெகுலேட்டர் கிடையாது, இப்போ ரெகுலேட்டர் அனௌன்ஸ் பண்ணியா கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன். அதனால தான் இப்போ கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணி தான் ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து தான் அவங்க வாங்கினதாக சொல்லப்படுது. ஸோ அப்போ அந்த ஃப்ரீலி அவைலபிள் ஆசிட் எப்படி ஃப்ளிப்கார்ட் வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுக்காக கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தென் கம்ப்ளைண்ட் குட் பி ஃபைல்ட் இன் தி கன்சியூமர் கோர்ட் இந்த ஓல்டு அப்படின்றப்போ இங்கேயும் அது கம்பெனி எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் வந்து கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ண முடியும், கேஸ் ஃபைல் பண்ண முடியும். அப்போ கன்சியூமர்ஸால் அந்த அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போக முடியாது அப்படின்றதுனால ஸோ இட் வாஸ் அவைலபிள் இன் தி எங்கே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ அந்த இடத்துல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் கன்சியூமர் காம்பன்சேஷன் ஃபார் தி ஹார்ம் கேன் பி கிளைம்ஸ். டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் அப்படின்றப்போ அந்த கேஸ் வந்து 1 crore வரைக்கும் ஃபைல் பண்ணலாம். ஸ்டேட் அப்படின்னா 1 crore 10 crore, முன்னாடி இட் இஸ் 20 lakh.
People are seeing in the image. Okay, national above 10 crore. அப்புறம் முன்னாடி இ-காமர்ஸில் செல் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் வாஸ் நாட் ஆடட். இப்போது இ-காமர்ஸே வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, கோர்ட் வந்து கேன் ரெஃபர் செட்டில்மெண்ட் த்ரூ மீடியேஷன் மூலமாகவும் செட்டில் பண்ணுறது அலோவ் பண்ணலாம். அண்ட் தென் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் அத்தாரிட்டி, what I have told you people, it was created under this Consumer Protection Act. இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இன் நேஷ்னல் கேபிட்டல் டெரிட்டரி. அப்புறம் இவங்களுக்கு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்கான அத்தாரிட்டி இருக்குது. அவங்களோட டீட்டெயில்ஸை செக் பண்ணுறது, ரீகால் குட்ஸ், வித்ட்ரால் ஆஃப் சர்வீசஸ் ஆஃப் டேஞ்சரஸ், ஹசார்டஸ், அன்சேஃப் அந்த பொருட்களை வந்து வித்ட்ரா பண்ணுறது அனௌன்ஸ் பண்ணலாம். 10 lakh வரைக்கும் ஃபைன். அப்புறம் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் கேன் ஆல்சோ அனௌன்ஸ்ட். அப்புறம் தேர் வில் பி சீஃப் கமிஷனர் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். அப்புறம் இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு கலெக்டர் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம், டைரக்டர் ஜெனரல் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம். அப்புறம் யாராச்சும் வயலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 1 lakh வரைக்கும் பனிஷ்மெண்ட் இருக்குது, 6 months ஜெயில். அப்புறம் 3 lakh வரைக்கும் பனிஷ்மெண்ட் இஃப் இன்ஜுரிஸ் அக்கர்ட், அண்ட் 1 year வரைக்கும். அப்புறம் கிரீவியஸ் ஹர்ட் அப்படின்றப்போ இட்ஸ் அ வெரி சிவியர் இன்ஜுரி, தட் இஸ் 5 lakhலேருந்து 7 years வரைக்கும் பனிஷ்மெண்ட். இன் கேஸ் ஆஃப் டெத் 10 lakhலேருந்து 7 years வரைக்கும் இம்ப்ரிசன்மெண்ட். So that's all. Now we will move on to the next article. The next article related to the current account deficit. Current account deficit வந்து இந்தியாவில் அதிகமாகிட்டு இருக்கு. That's why it came in news. ஸோ கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட் அதிகமாகிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா, எக்ஸ்போர்ட் வந்து டவுன் ஆகுறது, அப்புறம் பாரோயிங் இஸ் கோயிங் ஹை, இம்போர்ட் அதிகமாகிறது, அப்புறம் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டெபிலிட்டி, that is FDI is less, that is financial flow, அப்புறம் recession, inflation. So these are the reasons why CAD is going high. So CAD na enna appadina, that's a current account. We having capital account and current account, balance of payment la. So current account appadina trade on goods, that is export minus import, plus trade on invisibles. Invisibles அப்படின்னா services that can be traded, that is export minus import. So இதோட calculation, when trade on goods and services அதிகமாக இருக்கிறனால we are like little bit நம்ம சேஃப்கார்ட் பண்ணுறோம். இப்போ சர்வீஸ் செக்டாரும் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் நம்மளோட பாரோயிங் ஆல்சோ வெரி ஹை. ஸோ அதனால் கரண்ட் அக்கௌண்ட், ஸோ இதில் we are in negative, goodsல there we are in positive, but comparing to this will be higher, so we are in current account deficits. சரியா? So that's why இது எக்கனாமிக் டேர்மில் you people have to know it. That's all. The next article related to the Uniform Civil Code. So Uniform Civil Code அப்படின்றது, so normally we having a criminal code, that is Criminal Procedure Code, CRPC. இது வந்து எல்லாருக்குமே காமன். சிவில் கேஸில் it is not common, that is marriage, succession, will, etc. இதில் எதுவுமே நமக்கு காமன் சட்டம் கிடையாது. ஸோ ரிலீஜியஸ் அடிப்படையில் இட் வாஸ் சேஞ்ச், இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், தட் இஸ் ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட், அப்புறம் ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்ட், முஸ்லீம் மேரேஜ் ஆக்ட். முஸ்லீம் ஆக்டில் அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. சரியா? ஸோ யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா you need to have a uniform law for civil cases. Under Article 44, it's a Gandhian principle. It was mentioned in the directive principle of state policy, that is, there should be a uniform civil code. Goa states-la அதை ஏற்றிருக்காங்க. அது எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னா, it is in concurrent list of the Schedule 7. It was mentioned in the concurrent list. So entry 34 நினைக்கிறேன்.
entry 5. So entry 5 it was mentioned the marriage, succession bill, etc. The concurrent list, so both can make law. So ரெண்டு பேருமே சட்டம் ஏற்றலாம். ஆனால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய அத்தாரிட்டி ஸ்டேட்ஸ். ஸோ அதனால தான் லைக் பார்லமெண்ட்டில் லா மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, ஸோ இட் கேன் பி த லா கேன் பி மேட் ஃபார் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் இன் தி ஸ்டேட்ஸ் இட் செல்ஃப். ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் ஸ்டேட்லேயே நம்ம சட்டம் ஏற்றிக்கலாம் அப்படின்றத பார்லமெண்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ யூ பீப்புள் ஹேவ் டு ஸ்டடி வாட் இஸ் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் நான் சொல்லிட்டேன். அப்புறம் ஹவ் இட் இஸ் conflicting with fundamental right, that is 25, 26. அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. ரெண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய கான்ஃப்ளிக்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க. That is enough. And DPSP is not enforceable. That's the reason it is not made mandatory. That's all. The next article, there is a social program index. அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. Social program index, economic advisor to the PM. அவங்க தான் அதை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. December 20th இதை ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ based on basic human needs, அப்புறம் you having foundational of well-being. அப்புறம் opportunity. So basic human needs அப்படின்னா people nutrition, medicine, sanitation, etc. water, etc. Foundational well-being அப்படின்றப்போ access to information, basic knowledge gathering, etc. Opportunity அப்படின்றப்ப personal rights, that is freedom of choice, access to advanced health, அப்புறம் இன்க்ளூசிவ்னஸ். இதன் அடிப்படையில் இந்த இண்டெக்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஸோ இது ஸ்டேட்டுக்கும் டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்குமான ரேங்கிங் வில் பி ரிலீஸ்ட். ஸோ அதன் மூலமாக காம்படிஷன் வில் பி தேர். ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். The next article related to the Gond community. They were added in scheduled tribal status in UP-ல 4 districts-ல வந்து scheduled status வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க 4 district-ல. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி scheduled tribal constitution act order, it's a presidential order 1950. அப்புறம் there is a scheduled tribal constitution order of UP 1967. ஸோ எல்லாமே presidential order மூலமாக தான் பண்ணுவாங்க. scheduled tribal status கொடுக்கறது. from the time to time president can do it. UP is not under the schedule 5 status. schedule 5ல வராது. I will show that. இப்போ இதை வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஆல்ரெடி நம்ம நரிக்குறவர், குருவிக்காரர் இவங்களை ஆட் பண்ண மாதிரி இப்போ கோண்ட் ட்ரைபல் பீப்புள் இன் தி யூபி ஏரியா இட் வாஸ் லிஸ்டட் இன் தி ஷெட்யூல் ட்ரைபல் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பை தி அமெண்டிங் தி பிரசிடென்ஷியல் ஆர்டர் 1950. ஸோ த பிரசிடென்ட் கேன் டூ இட். இப்போ இது எப்படி என்ன ப்ராசஸில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டேட் அஸ் அ யூனிட். இப்போ கோண்ட் ட்ரைபல் பீப்புள் யூபியில் வேறு சில பார்ட்ஸில் யூபியோட ஸ்டேட்ஸில் ட்ரைபல் கிடையாது இது வரைக்கும். இனிமேல் அது ட்ரைபலாக கன்சிடர் பண்ண போகிற. மற்ற ஒடிசாலெல்லாம் தேர் ட்ரைபல் பீப்புள். அதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், இந்தியா ஃபுல் த யூனிட்டி ஸ்டேட் ஒவ்வொரு மாநிலங்கள் அடிப்படையில் தான் அந்த ட்ரைபல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ யூனிட் கேன் பி அ ஸ்டேட். அப்போ அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ரெக்வெஸ்ட் பண்ணணும் டு தி சென்ட்ரல்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரைபல்ஸ் கிட்ட போகும் ரெஃபரன்ஸ். அண்ட் தென் ட்ரைபல் ரெஃபரன்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அவங்க அப்ரூவ் பண்ணணும். ப்ளஸ் நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் ஷெட்யூல் ட்ரைபல் அவங்க அப்ரூவ் பண்ணியாச்சுன்னா இட் வில் கிவன் டு தி கேபினெட்.
கேபினெட் இதை அப்ரூவ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா பார்லிமெண்ட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ண அப்புறம் இட் வில் கோ டு த பிரசிடென்ட். ஸோ பிரசிடென்ட் வில் சைன் இட். இட் இஸ் நாட் அன் ஆக்ட், தட் இஸ் அ பிரசிடென்ஷியல் ஆர்டர். புரியுதா? அது திருத்தம் பண்ணுறது தான் இதோட பர்பஸ். ஸோ அப்படி தான் நம்ம ஸ்கெடியூல் ட்ரைபல் இனிமேல் ஆட் பண்ணுறதெல்லாம் ஆட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸ்கெடியூல் 5, ஸ்கெடியூல் 6 நேற்றுக்கு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஸோ பீப்புள் கேன் ரெஃபர் இட். யூபி இஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் ஸ்கெடியூல் 5 அண்ட் ஸ்கெடியூல் 6. சரியா? தட்ஸ் ஆல். So now we will move on to the MCQs. Okay, question number 1, with reference to the nuclear fusion, consider the following statements. Statement number 1, it requires no fossil fuel and leaves behind no hazardous waste. Statement number 2, it leads to greenhouse gas emission and highly contributes to climate change. Which of the statements given above is are correct? Options are A1 only, B2 only, C both, D neither. With reference to the base editing, consider the following statement. Statement number 1, base editing treatment is a modification of chimeric antigen receptor, that is CAR T cells therapy. Statement number 2, it is more precise gene editing technique than CRISPR. So which of the statements given above is are correct? Options are A1 only, B2 only, C both, D neither. Third, with reference to the LAC, consider the following statement. Statement number 1, it is a demarcation line that separates Indian controlled territory from Chinese controlled territory. Statement number 2, it traverses through Ladakh, Uttarakhand and Himachal Pradesh. Which of the pair given above is are correct? Matched illa, correct da. Options are A1 only, B2 only, C both, D neither. With reference to the UNSC, consider the following statements. Statement number 1, the UN Charter provides 15 permanent members on the UNSC. Statement number 2, the Security Council has permanent residence at the United Nations headquarters in New York City. Which of the statements given above is are correct? Options are A1 only, B2 only, C both, D neither. This is question number 4. Question number 5, with reference to the Bepur Uru, consider the following statements. Statement number 1, it is mainly made of Malabar teak. Statement number 2, Bepur is a town located on the banks of the river Periyar. Which of the statements above is are correct? Options are A1 only, B2 only, C both, D neither. The answers for the previous day, 15th order answers. First question answer is B, second D, 3C, 4B, wait, fifth one answer is B. So mains answer writing question. Sixth schedule of the So despite significant growth in the installed solar capacity, the contribution of solar energy to India's power generation has not been grown much. Comment. So answer it and send to me. Thanks for joining with us.